So in the last class we discussed about మనం బేసిక్గా కమాండ్స్ గురించి అంటే బూటింగ్ ప్రాసెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, ఇఫ్ గోయింగ్ టు ద రీక్యాప్, సో we discussed about booting process of the Linux and stages of Linux init with grub. So this was exactly we discussed, and in today class we discussed about the basic commands. So what are the basic commands we are going to be discussing into here? So మనం Linux యూజ్ చేసినప్పుడు there are some of the commands we are using oftenly. అవి ఎలాంటివంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కమాండ్ ఈస్ uname command. So this uname command will give the info of server. So server యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది. Here we are having some of the switches. -a is for all, -r is nothing but version అనేది డిస్ప్లే అనేది చేస్తుంది. So we'll go with the practical also. Then we have one more command called id. This id command we are using for identification. Okay, so in real time scenarios మనకి ఎలా వస్తాయంటే, with which user you logged in, ఏ యూజర్తో నువ్వు లాగిన్ అయ్యావో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలన్నా ప్రొసీడ్ అవ్వాలన్నా వీఆర్ యూజింగ్ విత్ ఐడి. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఐడి స్పేస్ test user, this is one of the user. So this command will help you to get the info of the user, test user ఉన్నాడా లేదా అనేది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ కమాండ్ ఈజ్ pwd. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కమాండ్? present working directory. సో బీయింగ్ ఏ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం ఏం చేస్తుంటామంటే వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ పాత్స్. అలాంటప్పుడు వేర్ వీఆర్ స్టాండింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం ఏ ప్లేస్లో మనం కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము, ఏ యూజర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాంటప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ విత్ అ కమాండ్ కాల్ pwd. So there is no capital letters into the Unix environment. Everything is a case sensitive. So next command is date command. Will give the information of date. Next command is cat command. This command will help to display the ఫైల్ కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయడానికి మనకి మేజర్గా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సో క్యాట్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ 3 types ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్. సో మేజర్లీ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ 3 ఆపరేషన్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్ప్లే కంటెంట్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ cat text.txt, text.sh సంథింగ్. సో ఈ ఫస్ట్ కేసులో యూజర్ తన ఫైల్ యొక్క కంటెంట్ని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాడు. సెకండ్ కేస్ ఈజ్ దట్ అపెండ్. సో ఇది బేసిక్గా ఏం చేస్తుందంటే డేటా ఓవర్ రైట్ చేసి అండ్ ఇట్ విల్ పుష్ యూ ద కంటెంట్. cat test.sh greater than test1.sh. So this will overwrite content of text1.sh and replace content of
text.sh అంటే టెక్స్ట్ డాట్ యొక్క కంటెంట్ని అది రిప్లేస్ చేస్తుంది. థర్డ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ append ఫుల్ డబల్ గ్రేటర్ దాన్. ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే cat text.sh double greater than text1.sh. So the purpose is that it will append the values at end of line or end of file but not overwrite. అంటే ఉన్న కంటెంట్ని రిమూవ్ చేయదు, ఉన్న కంటెంట్ని అలాగే ఉంచి ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు పుష్ ద కంటెంట్ టు ద ఎక్స్టెండ్ పుష్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్. సో క్యాట్ కమాండ్ అనేది బేసిక్గా ఒక చిన్న నోట్ ప్యాడ్ కానీ ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఒక లాగ్ ఫైల్ కానీ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఏరియాస్ని మనము పుష్ చేయడానికి నథింగ్ బట్ యాక్సెస్ చేయడానికి ఉపయోగించే వన్ ఆఫ్ ద మెకానిజమే క్యాట్ అన్నమాట. సో అదే రకంగా we have a some of the commands also. So those commands are, let it be MKDIR command. So MKDIR is nothing but make the directory. So if you want to create a directory, we are using this command MKDIR like a test directory. So this command will help you to create a directory. So in Linux, one of the beauty thing is that the general terminology lo manam maatladutunna prati word command kinda vastundi. Okay, so MK is nothing but make, dir is nothing but a directory, make a directory. So second thing is that cd is indication nothing but change the directory. For example, you want to switch the content from the one place to other, then you are going with the cd command like a cd slash, let it be I want to switch inside the test directory, then I am going with the cd test directory. Okay, so next one is that rmdir. So this command will help you out to remove the directory. For example, I created, so there is a chance some of the situations we need to remove the directory. In the situation, we are going with the rmdir command. So this rmdir will help you out to rmdir, okay, test directory. This command will help you to delete the text directory. If you want to delete the particular text directory, it will help you to remove the particular test directory by using the command called rm. Rm is nothing but a remove, dir is nothing but a directory. Okay, so then there is a one more command we are using for the purpose of, okay, touch command. So what is a touch command? It create 0 byte file. So nothing but creation of the file with 0 bytes, nothing but, so this is one of the memory management. For example, if the operating system is allocating the memory continuously, that will give a lot of the problem. To overcome that one, it will create you the 0 byte file. Once the 0 byte file is created, later on as per the, అంటే ఇప్పుడు మనం బెలూన్లో గాలి ఊదితే ఎలా అవుతుందో అదే రకంగా, సో ద డేటా విల్ బి మూవింగ్ ఆన్ స్లోలీ, ఒకటి డేటా అనేది ఒక్కొక్కటి మూవ్ అనేది అయ్యి ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సేమ్ లైక్ అవర్ ఎక్సెల్లో కూడా ఎప్పుడన్నా కూడా చూడండి, ఇట్ విల్ బి 0 byte. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ డేటా అనేది పుష్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఒక 100 lines యాడ్ చేస్తాము, 200 lines యాడ్ చేస్తాము, ఆటోమేటిక్గా అది సైజ్ అనేది కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. మళ్ళీ దాంట్లోంచి ఒక 100 lines తీసేస్తే సైజ్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. సో మెమరీ అనేది ఆ రకంగా మేనేజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ touch command. So the purpose is that how we can use touch test file. సో ఈ రకంగా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ టచ్ కమాండ్.
సో ఇదే రకంగా వీ హ్యావ్ ద సమ్ ఆఫ్ అదర్ కమాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సిపి, వాట్ ఈస్ సిపి ఈజ్ నథింగ్ బట్ copy command. So this command majorly we are using for the movement of the data. Copy the content from the source to destination. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ చేయడానికి ఎస్పెషలీ మనకి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సో సిపి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే సిపి test1.shలో ఉన్న కంటెంట్ test2.shలో ఉన్న కంటెంట్కి పుష్ చేయడం. సో మేజర్లీ హియర్ the general syntax is cp source destination. So ee rakanga source and destination. Source is nothing but where the file it is and where the file to move on anedi cp command anedi ichestum. Next command is mv command. So this me command basically we are using for move command, or it perform majorly rename and delete and create all ఒకేసారి ఆపరేషన్ జరుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఆపరేషన్స్ ఎలాగంటే సేమ్ థింగ్ సిపి బదులు ఎంవి test1.sh అనేది ఒకటి ఉంది, test2.sh అనేది ఒకటి ఉంది. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే test1.shలో ఉన్న కంటెంట్ అంతా కూడా మీన్స్ ద ఫైల్ ఆఫ్ test1.sh ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్, అంటే నేను రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, test2.sh కింద నేను రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అంటే రీనేమ్ చేయాలనుకుంటాను. ఎప్పుడైనా మనం ఒక ఫైల్ని రీనేమ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ప్రీవియస్ ఫైల్ అనేది డిసపియర్ అయిపోతుంది, కొత్త ఫైల్ నేమ్ మాత్రమే మనకు డిసపియర్ అనేది అవుతుంది. మీన్స్ హియర్ రీనేమింగ్, డిలీటింగ్, క్రియేటింగ్ ఆల్ 3 ఆపరేషన్ మనం విండోస్లో చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ ఆపరేషన్సే మనకు జరుగుతుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ ఏదైనా ఒక ఫైల్ ఉంది, ఐ వాంట్ టు జస్ట్ రీనేమ్ ద కంటెంట్. ఓకే, సో మనం రీనేమ్ చేసినప్పుడు లెట్ ఇట్ బి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైసెన్స్ 1 రిమూవ్ చేసినప్పుడు అర్లియర్ లైసెన్స్ విల్ బీ ఓవర్ రైటెడ్. లైసెన్స్ 1 అనేది క్రియేట్ అయింది అండ్ లైసెన్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఓవర్ రైట్ అయ్యి అది రిమూవ్ కూడా అయిపోయింది. మీన్స్ 3 ఆపరేషన్స్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్. సో మూవ్ కమాండ్ మేజర్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద ఆల్ 3 ఆపరేషన్ సేమ్ టైం యూజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పర్పస్ మూవ్ కమాండ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద major thing. Same thing we have a rm command. Remove. So earlier మనం RMDIR గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. This is about the directory. This is about the file. Remove the file. So how we can go into rm like a file.sh. I want to delete the content. Then I'm going with a mechanism of rm. But make sure in production environment rm and move commands are move anna konచెం పర్వాలేదేమో కానీ rm command is a very dangerous. Without knowing the any kind of fundamentals మనం రిమూవ్ చేస్తే there is a chance ఆ ఫైల్ అనేది డిసపియర్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విండోస్ మెకానిజంలో చూసుకుంటే మనకు బేసిక్గా వి విల్ బీ హ్యావింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీసైకిల్ బిన్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది. మీన్స్ ఫైల్ ఈజ్ రిమూవ్డ్, అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ బి మూవ్ టు ద రీసైకిల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీన్స్ యూ కెన్ రీస్టోర్ ఇట్. బట్ కమింగ్ టు హియర్ ఇక్కడ రీసైకిల్ నుంచి మనము రిమూవ్ చేసే అలాంటి ఆప్షన్స్ ఏమి ఉండదు. వన్స్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి రిమూవ్ అయిపోతుంది. అందుకోసమనే we need to make sure that rm command is a very sensitive. అందుకే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏం చేస్తుంటామంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద rm కమాండ్ టిల్ వి గెట్ ఎ కన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ ఫర్ ద సేఫర్ సైడ్ మనం ఏం చేస్తాము, కాపీ అనేది చేసుకుంటాం. సేఫర్ సైడ్ కాపీ చేసుకొని వేరే నేమ్తో సేవ్ చేసుకొని
అప్పుడు ఒరిజినల్ ఫైల్ని డిలీట్ చేస్తాను. ఎప్పుడన్నా క్లయింట్ వచ్చి లేదు అది పొరపాటు అయింది మార్చాలి అన్నా, లేదు మనము తప్పు చేసినా, అట్లీస్ట్ వీ విల్ బీ హ్యావ్ ఒక ఫైల్ అనేది మన దగ్గర ఉంటుంది, అది రీనేమ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మీన్స్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ద రిస్క్ లెవెల్ ఇంటూ ద ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్. డోంట్ డిలీట్ ఎనీథింగ్. పొరపాటున డిలీట్ చేస్తే దట్ విల్ లీడ్స్ యూ టు ఎంటైర్ ఇష్యూ అనేది అది ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. అంటే ఆ ఫైల్ అనేది ఏం పర్పస్ మనకు తెలియదు. పొరపాటున డిలీట్ చేసినా కూడా దాన్ని రిటర్న్ కూడా తీసుకురావడానికి కూడా మనకి కుదరదు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఆర్ఎం కమాండ్. సో దీస్ ఆర్ ద కమాండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న సినారియో యూజ్ చేసి మనం చేద్దాం. సినారియో ఏంటి అంటే, లెట్ ఇట్ బి వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కాలేజ్ మెకానిజం. సో ఒక కాలేజ్ అనే ఒక సెటప్ని మనము ఈ కమాండ్ ద్వారా క్రియేట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద సినారియో అంటే, సో లెట్ ఇట్ బి D is for the directory. I want to create a college అనే ఒక డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఇన్సైడ్ కాలేజ్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ లైక్ స్టాఫ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. స్టాఫ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ డైరెక్టరీ. ఇన్సైడ్ స్టాఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ప్రిన్సిపల్, సైన్స్, ఆర్ట్స్. సో ఇవి ప్రతి ఒక్కటి కూడా డైరెక్టరీస్. సో దీస్ ఆర్ ద డైరెక్టరీస్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద మై స్టాఫ్. సో వన్స్ ఇవి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ గో ఫర్ ఇన్సైడ్ ప్రిన్సిపల్ అయితే ప్రజెంట్ ఏం అవసరం లేదు. సో విల్ గో విత్ సైన్స్లో అయితే అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎస్ స్టాఫ్ 1, ఎస్ స్టాఫ్ 2, ఎస్ స్టాఫ్ 3 అనేది క్రియేట్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద ఫైల్స్. సో ఇక్కడ ఎస్ ఆర్ట్స్ 1, ఎస్ ఆర్ట్స్ 2, ఎస్ ఆర్ట్స్ 3 అని ఇంకో 3 ఫైల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. సో అగైన్ స్టాఫ్. ఓకే, ఇది స్టాఫ్ కాకుండా లెట్ ఇట్ బి స్టూడెంట్స్. ఇంకో డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను. స్టూడెంట్స్లో అగైన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఓకే లైక్ సైన్స్ డైరెక్టరీ. ఇన్సైడ్ సైన్స్ ఎస్ స్టూడెంట్ 1, ఎస్ స్టూడెంట్ 2 అనేది ఫైల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాను. సేమ్ లైక్ సైన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఆర్ట్. ఇక్కడ సైన్స్ బదులు ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఎస్ సైన్స్ అని మెన్షన్ చేసుకుందాము, అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు. ఎస్ ఆర్ట్స్ అనేది ఇంకోటి డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దాట్ ఎస్ స్టూడెంట్ 1 అయితే ఏ కొడదాం, ఏ స్టూడెంట్ 1, ఏ స్టూడెంట్ 2 అనే 2 ఫైల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేశాను. సో ద సినారియో ఈజ్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ స్టెప్. సెకండరీ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఓకే, సెకండరీ థింగ్ ఏంటి, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ స్టూడెంట్ ఇన్ ఎస్ ఆర్ట్స్లో ఒక కొత్త స్టూడెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. నేమ్ కాల్ SARTS 5.
That's the first requirement. Second requirement vachi, I want to copy. So first of all, before creating copy, create some content into the S staff one. S staff one is this one. S staff one, and move the content to S staff 5. S staff 5 అనేది లేదు, so we need to create. Third one is that check the path అనేది ఎలా చెక్ చేస్తామో చూడాలి. Third one is that delete the S arts 1 అనేది delete చేయాలి. Okay. Fifth one is that rename S arts 3 to S arts 4 కింద మార్చాలి. So this is the scenario we need to set up by using these commands. So first of all, scenario first one, college అనే ఒక డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేయాలి. So we will go here, MKDIR. So first of all, commands చూద్దాము. ls command will uname command అనేది will give the information of which operating system. Uname space -a is nothing but it will give the full-fledged information of your operating system, location, a domain, versions, date, everything. Uname -r is a command. It will give the only the version of your operating system. There is one more command, cat/etc red hat release. So this is give you the your operating system version of your operating system. Second thing is that date command. Date command will give the date of your thing. Calculate cal command will give the calendar. For example, 2025. It will give the all the information of calendar. So once it will give, then df-th. This command will give you the disk information of file. Df is nothing but disk file. Okay. T is nothing but type. H is nothing but hexa. So instead of that, give the K means kilobytes. Give the G means gigabytes. G is not coming. Okay. So same thing we can go with the df-h also. But only difference is that when you use T symbol, it will give the type of the thing also. Type also it will list out. But coming to here type is not listing over here. Type is not listing over here by using the df-h command. Let me go to the one by one. First of all, pwd. Right now I am into this particular directory. id command will help you out to display which user I logged in. I logged in as a particular user, nothing but a root user, so that I can identify by using this one also, but this is the safest way. So MKDIR, let me create college. I created the college. How I am going to validate? ls-ld. L is nothing but list. D is nothing but a directory. List the directory. Normal ls command will give you the list of information. ls-a is nothing but all information, full-fledged R information. If you add a L, it will give the properties. Nothing but what are the properties, everything it will be listing out. So right now I created the college directory. So right now I created the college directory. Next step is that I want to switch into the college directory.
cd command college. So now if you can check it out, pwd, you are into the college. You can see that earlier the path is something like this. Now the path is changed to the college, nothing but you move to the college directory. So once I move to the college directory, I need to create two directories. One is the staff, one is the students. MKDIR staff is the one of the directory. Students is another directory. So I created ls hyphen. You can see that here two directories are created. One is the staff, another one is the students. So once I created the staff, so go to the staff, pwd, I'm into the staff, ls hyphen l. So here no files are there. So next step is that I want to create the principal science arts, MKDIR principal science arts. So I want to create three directories. I created the three directories: principal, arts, science, all are I created. So next thing is that in a science I need to create three files: sc staff 1, sc staff 2, sc staff 3. So how we can, first of all, where I need to create in a science, but right now where I'm in, right now I'm into the staff. So I need to switch into the science. How you are switching? cd science. So science ls hyphen l. Right now no files are there. Staff 1, staff 2, staff 3. Yes, staff 1, staff 2, staff 3. Three files are I created myself. So where I created, I'm into the college directory. Okay, so the next step is that I want to create three more files into the art directory. Art directory means, first of all, I need to go to the one step back. Why? The art directory is a part of staff directory. Art directory is the part of staff directory. So I went to the arts directory. I want to create the three files: h a staff 1, a staff 2, a staff 3. Three files are I created. So this is my present working directory. So we are having the one more command, tree command. If you can tree command, if you use the tree command will give you the little bit of graphical information of your architecture. You can see that dot represents the your location. In arts we have three files. In science we have three files. In principal you are not having, only directory is there. Everything you created under the this particular tree. Okay, so right now you are into the staff directory. So right now you are at the staff. So there is one more requirement called, you need to create a students. So if you want to create a students, means how you are going to create a students, where you need to create a students in a college directory, means I need to come back one step. So if you can trigger the tree command, you can see that
you are in a college, staff is there, students is there. In a staff, arts is there, you created 3 students. Principal, science is there, you created. Okay, so trigger L, ls or ls-l also. Inside students, we need to create a some of the cd space students, ewd ls-l. So right now student is not having anything. So here we need to create a directory called S science, S arts, MKDIR, S science, S arts. Two things I need to create it. So both of them I created means. Then my next step is that I want to add a S students, S student 2 into the science. So let me go to the right now where you are in. You are into the students. But you need to go to the S science. So here you are going to create a 2 files. How you are going to create that? S staff 1, S staff 2. 2 files are you created. So this time what I will do, I will push the some content. Cat greater than S staff 1, I push the content. So greater than symbol will help you out to override the content. If any content is there also, Control D. So same thing, by leaving the cat command, it will display the content. Again what I will do, again I will try to pull it. So this time it will display the new content only. The old content will going to be overwritten. The old content will going to be overwritten. The new content will come into the picture. In the same way, so here ls-l, 2 files are there. When I trigger the ls or ls-l, 2 files are there. Cat staff 1. If you give this command, some content is came. I want to copy the content. Let me check into the secondary one, nothing is there. What I will do, I will use the double arrow. Yes, staff 2. One to 2, I will copy the content. So earlier it is not having the content. Now the content is copied. You can see that earlier you don't have any content. Now the content is copied to the copy to also. Nothing but that is the appending of information. So once appending of information is there, so what I will do, I will go with the one more operation. Hi, hello. This information is now there into the your file. Okay, so to file, this is the information. So what I will do, I am going to override the content. How you will override the content? File 1 to file 2. So then your content will be listing like this, means old content also there and the new content also there. Means the greater than symbol, as I said you earlier, it is not deleting the anything. It will be appending the values. It will be appending the values. It is not deleting anything. So I created into the science. So let me go to here. I'm into the science. So there is a one more requirement. S arts I need to create. CD dot dot, I need to go one step back, just validate. You are into students, college students, college students. You there in students. Again you need to go to the S arts. So first of all, it is there or not, you need to check.
SRs there. CD space it's us present working directory. College students arts. College students arts. Okay, so inside any content is there? No, you don't have the any content. So what you are going to do, you are creating the content. Touch two files are you created. Okay, so where is my directory now? We come back to the one step back. So this is the my college directory. So from the college directory, if a list out means this entire information need to be displayed. ls-l, it will display like this. If you are using the tree command, it will display the graphical information. So inside the present working directory is that college. Inside a college, you have a staff, you have a students. Inside a staff, you have a arts, principles, science. Arts we have a three files are there. Here we have a three files. Student we have a two files. Here also we have a two files. Nothing but the content is nothing but existing into the both areas. Now we'll go to the requirement. What is the requirement? I want to uh, recreate the new students in SRs. So there is a one more student I need to create with the name of this one. So if you want to do that, there is a two types of the things will be there. One is that right now into the college. Okay. So we have a directly we are giving the path, or by we are going to path and execute. How we can do? Let it be touch slash. First of all, we need to give the full-fledged path. College type CO, press tab, automatically it will come. College, inside a college where it will need to come, students. STU, it will come into the student. Inside the students where it will be coming, I want to create into the arts, right? Yes, arts. I created. And what is the file name here? File name there I created. Touch college students is arts. Okay, inside is arts I need to create a new file. So I need to create what is the file name, AARTS 5. So how I need to validate LSFNL file is created. Nothing but I'm not directly going to the path. Okay, I'm creating from where I'm standing. So how you are going to validate? Tree command also can see that the file is created. Or in another way, what we used to do it, cd space college, we are going from the college to the students, students to the arts, arts to the, there we are using the touch command. But no need to use that much of the long also, we can create like this also, we can create. Okay, so that is the first part. Secondary thing is that create a content into the yes staff fund. Already we created the content into the yes staff fund and move the content into the yes staff file. So yes staff 5 we need to move, but yes staff 5 is not there, right? Okay, so first of all, if you want to create a content to the yes staff 1, so yes staff 1 is nothing but here in science group, college staff science. So I need to go to the cd college staff science. If you can see that here right now I'm into this path.
if you can trigger ls-l, these are the particular files are there. Okay, so as I mentioned, this particular file, they said that staff1 is staff1, the content is there. I'm going to check it out. No, as of now there is no content. So here there is no content. How you can push the content? Cat greater than staff1. Control D. The content is there. So now the requirement is that, the purpose is that, what is the need? Create a content into the staff1 and move the, and you need to see that move the content to the staff5. They are saying move or rename. Anything will be coming to the picture. How you are going to do it? Move staff1 staff5. See, earlier staff5 is not there, but I created now. Now let me check it out. Staff1 is not there. Staff5, it is a content is there. When I trigger ls-l, staff5 it is there. So when you are performing the rename command, that's the same procedure we are also following up. Okay, create, delete and append, all the type of operation we used to do that. So where I'm standing in pwd, I'm standing in science directory. I'm standing in this science. Okay, so sorry, this one. Now requirement, check the path, delete the a*1. So they are saying that delete the a*1. They want to delete the one thing, rm. This is the file. So 1 is not there. Let it be. I'm going to delete it. 2. Yes. ls-l. So this is the way how I am deleting the particular file. Secondary thing is that rename the ARS3 to AARS4. So here ARS3 means where it will be there. It will be there into here. Or we can rename, instead of that one, we can rename this one also. Earlier we done that one. Okay, MB7. We rename the value. So this is the way how we are performing. But the same way we can try few more things also. rm, let it be, I want to delete the, where I'm standing right now, science directory. If you trigger that one, you are into the science directory. Okay, so I want to delete the science directory. I want to delete the science directory. So you are already science directory, we cannot delete it. You need to come back one step. Now you are into the one step back. You are into this path, staff path. Inside a staff there is a science directory. You need to delete it. RMDIR science directory. But the thing is that the science directory will be having the some content. How we can see that? The science directory will be having the some content. So that is the reason we cannot delete directly. If you want to delete means, first of all you need to delete the content into the science directory, rm-f or rm- particular file names. So 2 files I deleted. So rm command I deleted. Right now where I'm in science, I need one step back, list out, delete it. How I'm going to delete? RMDIR science.
So now it is not throwing any error and it is deleted. So this is the how we performed with the commands. Any confusion? This